This conference will now be recorded. So in our previous class, we're discussing about circumstancing. Okay, so oka flow action ni ela circumstance cheyalo chusam. So we can able to do any kind of rule except these three. Okay, properties as well as classes and rule sets anukunnam. So apart from these three, we can able to circumstance any of the rule. So circumstancing can be done using single property or using multi properties. So multi property ante template wise. So template kaite we need to create separate rules like definition as well as circumstance template. So ఇవన్నీ separate rules. Okay, so అందులో multiple properties create చేసుకుంటాము and we'll be defining conditions accordingly. Based on that, respective flow action will be executed. So అవి చూసాం నిన్న. సో ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తగా డిస్కస్ చేద్దాం about flow action. Okay, so we'll try to discuss about flow actions today. So మనకి ఫ్లో యాక్షన్ అంటే ఏంటో ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇట్ విత్ ఎలాబొరేటివ్ డిస్కషన్ నౌ. సో జనరల్ గా మనకి ఫ్లో యాక్షన్స్ గురించి ఏం తెలుసు అంటే దిస్ ఈజ్ యూస్ టు లింక్ వన్ సెక్షన్, అంతే కదా. సో ఒక వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేసుకుంటున్నాం, సో దాన్ని ఒక ఫ్లో యాక్షన్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము, తర్వాత దాన్ని ఫ్లో రూల్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్ హియర్ ఈస్ టు లింక్ వన్ సెక్షన్, మనకు తెలిసింది. అండ్ ఇంకేం తెలుసు మనకి, సో యూజింగ్ ఫ్లో యాక్షన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై వ్యాలిడేషన్స్ ఆల్సో, అదొకటి తెలుసు. ఓకే, అండ్ we also know about pre and post processing actions. సో ఫ్లో యాక్షన్ కి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటాయి, అవి కూడా తెలుసు. వ్యాలిడేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ అల్టిమేట్ గా సెక్షన్స్ లింక్ చేస్తాం, అంతేనా. ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ఇంకేం తెలుసు మనకి. సో అల్టిమేట్ గా ఫ్లో యాక్షన్ మూవ్స్ ద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఫ్లో లాంచ్ చేసాం అనుకోండి, సో ఫస్ట్ ఒక సెక్షన్ కనిపిస్తుంది. సో మనం డిజైన్ చేసుకుంటున్న సెక్షన్ కాకుండా సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా కూడా చూపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్. అంటే బటన్స్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కదా, సో అవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్. సో వెన్ వీఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ సబ్మిట్ బటన్, అప్పుడు ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ అవుతుంది, నాట్ సెక్షన్ పర్టికులర్లీ. ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ అవుతుంది. ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ అయిన తర్వాత విల్ బి గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఆర్ ఎండ్ షేప్ అకార్డింగ్లీ. సో అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, ఆన్ క్లికింగ్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్షన్ మూవ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫ్లో యాక్షన్ రూల్. సో ఫ్లో యాక్షన్ రూల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్, అంతేనా. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లో రన్ చేసి చూస్తే ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్లో రన్ చేస్తూనే ఫస్ట్ ఫ్లో యాక్షన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు చెక్ ఫర్ దిస్ వేర్ యామ్ ఐ, సో ఇక్కడ మనకి వేర్ యామ్ ఐ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ లో ఇది యూజ్ చేస్తారు, కొంతమంది హైడ్ కూడా చేసుకుంటున్నారు, డిపెండ్స్. సో ఎందుకు హైడ్ చేస్తారో నాకు అంతే కరెక్ట్ గా తెలియదు, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్. సో వేర్ యామ్ ఐ క్లిక్ చేస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పొజిషన్ ఇస్. అంటే ఇది కంప్లీట్ ఫ్లో రూల్, ఈ ఫ్లో రూల్ లో మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అని దాని మీనింగ్. సో రియల్ టైమ్ యూజర్స్ ఇవేమి యూజ్ చేయరు, సో అందుకని వాళ్ళ కోసం ఈ ఆప్షన్ తీసేస్తారు మోస్ట్లీ. సో ఇంకేమన్నా టెక్నికల్ రీజన్ ఉందేమో అయితే నాకైతే కరెక్ట్ గా తెలియదు. ఓకే, సో మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఈ ఆప్షన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, బట్ పర్సనల్ ఎడిషన్స్ లో ఉంటుంది, ఈవెన్ ఇన్ 8.6 వర్షన్ ఆల్సో.
ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ సెకండ్ సెక్షన్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే అమ్మాయి చెక్ చేసి చూస్తే విల్ బి కమింగ్ టు ది సెకండ్ ప్లేస్, అంటే డెస్టినేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు దిస్ ప్లేస్, అంటే ఫ్లో యాక్షన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ హియర్. సో ఫ్లో యాక్షన్ ఈస్ మేకింగ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. ఓకే, సో ఇలా అనమాట. మనకి ఫ్లో యాక్షన్ గురించి తెలుసు, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, బట్ ఇంత ఎలాబొరేటివ్గా మనకు తెలియదు. బట్ ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇవన్నీ తెలిసినవే మనకి. ఓకే, సో ఇంకేమేం చేస్తుంది ఫ్లో యాక్షన్స్? సో ఫ్లో యాక్షన్ లాంచ్ అయిన తర్వాత డేటా అందులో ఎంటర్ చేస్తాము. సో సబ్మిట్ చేస్తే ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ అవుతుంది. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తుందంటే ఈ డేటా మొత్తాన్ని క్లిప్ బోర్డ్ లో పోస్ట్ చేసి డేటాబేస్ లో కూడా పుష్ చేస్తుంది. అంటే డేటా ఇమీడియట్ గా డేటాబేస్ లో పుష్ అవుతుంది అంటే there should be something like OOTB commit happening. So flow action here is responsible for OOTB committing. So it performs commit also. So మీరు ఫ్లో లాంచ్ చేసి చూడండి ఒకసారి, మీకు సెక్షన్ నెంబర్ 1 వస్తుంది. సో సెక్షన్ నెంబర్ 1 వచ్చిన వెంటనే మీరు డేటా ఏమి ఎంటర్ చేయకుండా కూడా if you open database we can able to see one new record getting created. సో ఆ టేబుల్లో కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం ఫ్లో లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు we can able to see this section loading, ఇది మనకు తెలిసిందే. and we can able to see one work object ID getting generated. so PYID, that is like work object ID generate అవుతుంది. so this is one of the property value of respect to class. సో ఏదో ఒక టేబుల్లో ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ స్టోర్ అవ్వాల్సిందే కదా ఫర్ షూర్. అందుకనే కొత్తగా ఒక రికార్డ్ కూడా ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది డేటాబేస్ లో, ఇది ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇప్పుడు డేటా మొత్తం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి నేను సబ్మిట్ చేస్తే మీరు డేటాబేస్ లో రిఫ్రెష్ చేసి చూస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ డేటా అప్డేటెడ్ దేర్. సో ఇప్పుడు 8.1 వర్షన్స్ లో అయితే బ్లాబ్ లాగా చూస్తున్నాం. బట్ వేరే 8.6 వర్షన్స్ లో అయితే ఆటోమేటిక్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది, లేకపోతే మనం మాన్యువల్ గా చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ సెకండరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే whenever we are trying to submit this we can able to see data getting immediately posted it into clipboard as well as database tables. సో అంటే commit is also happening, database లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే commit should happen. So flow action is responsible for linking section and it is responsible for loading validations and it take care of pre and post processing and ultimately it makes work object movement and it performs commit also. So commit kuda perform chestundi. And apart from all these there will be one common thing called no back option. So ఇప్పుడు మనం ఫ్లో లాంచెస్ చూస్తే we can able to see this section coming. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఫ్రంట్ కి వెళ్తాం, సో నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వస్తాం. బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ స్క్రీన్ కి రావాలి అంటే పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? సో ఆర్ వి ఫైండింగ్ ఎనీథింగ్ లైక్ బ్యాక్ ఆప్షన్ ఆర్ ప్రీవియస్ ఆప్షన్ హియర్? ఉండదు. ఓకే, సో ఫ్లో యాక్షన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేకింగ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. వెనక్కి అయితే రాలేము, మనకి ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఆప్షన్ ఆర్ బ్యాక్ ఆప్షన్ అని లేదు. సో వీఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ సంథింగ్ లైక్ ఎన్ ఫార్వర్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. ఇప్పటివరకు మనకు తెలిసింది జస్ట్ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే, సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. సో ఆల్ ద టైమ్ ఫార్వర్డ్ కే మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మనం చూస్తున్నాం. ఓకే ఫైన్. అండ్ ఈ కరస్పాండింగ్ ఫ్లో యాక్షన్స్ లో ఫ్లో యాక్షన్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఈ ఫ్లో యాక్షన్ ని మనం ఈ ఫ్లో రూల్ ఎక్కడ కాల్ చేస్తాము? ఆన్ టు దిస్ అవుట్వర్డ్ కనెక్టర్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్. సో ఫ్లో యాక్షన్స్ అన్ని ఈ అవుట్వర్డ్ కనెక్టర్స్ కే కాల్ చేస్తాం, అంతేనా? సో కనెక్టర్ లెవెల్లో మనం కాల్ చేస్తూ ఉంటాం.
So that is the reason this flow action needs to be called as connector flow action. ఈ డిస్కషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం డిస్కస్ చేసే ప్రతి పాయింట్. సో ఏదైనా అడగచ్చు ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇవే అడుగుతారు అన్నట్టు ఏమి ఉండదు. సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సో ప్రతి టాపిక్ చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో మీరు దానికి ఎక్స్ట్రా టైమ్స్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. సో అప్పుడే మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ గా తెలుస్తుంది. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన ఫ్లో యాక్షన్ మొత్తం కనెక్టర్ లెవెల్లో కాల్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ టు బి టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఫ్లో యాక్షన్ అనాలనుకున్నాం దీన్ని, బట్ దీన్ని కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ అని అనాలి. Why? Because we are trying to call this flow action in the connector level. Okay, so if there is something like a connector flow action specifically, inkokati edo untundi ane kada. So other one is like local action. Ante flow actions here are of two types. So the first one is connector flow action and the second one is local action. ఓకే, సో లోకల్ యాక్షన్స్ కూడా బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం రియల్ టైంలో. సో వాట్ ఈస్ ఏ లోకల్ యాక్షన్, హౌ టు క్రియేట్ ఇట్, సో దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, దానికి దీనికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఓకే ఇవన్నీ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పటి వరకు మన ఫ్లో యాక్షన్ గురించి చాలా తెలుసు. సో ఆ ఫ్లో యాక్షన్ ని మనం టెక్నికల్గా కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ అని మాత్రమే అనాలి. So there will be another level of flow action also that is called as a local action. So local action ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి. So creation of local action is exactly similar to creation of connector flow action. So మనకి connector flow action ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఒక లోకల్ యాక్షన్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అంటే so there will not be anything like local action here. So creation of local action is exactly similar to creation of flow action. So creation wise అయితే డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు. సో సేమ్ గా ఉంటున్నప్పుడు టూ టైప్స్ ఎందుకు, లోకల్ యాక్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము, దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఓకే సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో సెకండ్ టైప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ లోకల్ యాక్షన్. సో లోకల్ యాక్షన్ క్రియేషన్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒకటి లోకల్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ దెన్ విల్ బి లింకింగ్ వన్ సెక్షన్ దేర్ ఆల్సో. సో అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్ ఏంటి అంటే టు లింక్ వన్ సెక్షన్. అల్టిమేట్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్ ఈస్ టు లింక్ వన్ సెక్షన్. ఇట్ మైట్ బి కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ ఆర్ లోకల్ యాక్షన్. సో లోకల్ యాక్షన్స్ లో కూడా మనం ఒక సెక్షన్స్ ని లింక్ చేసుకుంటాము. సో నో డిఫరెన్స్ హియర్, ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ మనం వ్యాలిడేషన్స్ చేస్తాము అండ్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ హియర్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఓకే, సో లోకల్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి క్లియర్ గా తెలీదు, బట్ లోకల్ యాక్షన్ తో ఏమేమి చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు లింక్ వన్ సెక్షన్. సో డిఫరెన్స్ ఏముండదు. వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంక్లూడ్ వ్యాలిడేషన్స్ అండ్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ఇదంతా కామన్. అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ లోకల్ యాక్షన్స్ లో మనం సెక్షన్ కాల్ చేస్తాం కదా, ఆ సెక్షన్ లో ఎంటర్ చేస్తున్న డేటా ఎంటర్ చేసి మనం సబ్మిట్ చేస్తే అల్టిమేట్ గా మనం ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఇట్ మైట్ బి కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ ఆర్ లోకల్ యాక్షన్. సో ఆ డేటాని మనం సబ్మిట్ చేస్తే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ ఉండదు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ ఉండదు ఇన్ లోకల్ యాక్షన్స్, బట్ ఫ్లో యాక్షన్స్ లో అయితే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది లోకల్ యాక్షన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగకూడదు అనే టైంలోనే. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగకూడదు అనుకుంటే లోకల్ యాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా ఎవరైనా? ఇప్పుడు మనం ఒక సెక్షన్ ని సబ్మిట్ చేస్తే
వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగకూడదు అన్న సినారియోస్ లో మనం లోకల్ యాక్షన్ యూస్ చేస్తాం. సో మనం సబ్మిట్ చేస్తే ఫర్ షూర్ గా నెక్స్ట్ స్క్రీన్స్ కి వెళ్తూ ఉంటుంది, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. బట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగని సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా తెలుస్తాయా మీకు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగకూడదు అన్న సినారియోస్ అయితే పాపప్స్, పాపప్ లాగా అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ పాపప్ లాగా వచ్చింది. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ అని ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి. సో మనం మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాము అండ్ దాని తర్వాత గెట్ ఓటీపీ అనే ఒక బటన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఒక పాపప్ లాగా మనం చూపించి ఆ పాపప్ లో ప్లీజ్ ఎంటర్ ద ఓటీపీ అన్నట్టు డిజైన్ ఉందనుకోండి. అంటే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఇన్ దట్ పాపప్. సో పాపప్ లో ఒక సెక్షన్ చూపిస్తాము, ఆ సెక్షన్ లో ఒక లేబుల్ లాగా ప్లీజ్ ఎంటర్ ఓటీపీ అన్నట్టు లేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో దాని కింద ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లాగా పెట్టుకుంటాం. సో అందులో ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి మనం సబ్మిట్ చేస్తే మనం స్టిల్ ఇదే స్క్రీన్ లో ఉండాలి. సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. సో ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేస్తేనే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది జనరల్ గా. ఆ లోకల్ యాక్షన్ సబ్మిట్ చేస్తే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ ఉండకూడదు అన్న సినారియోస్ లోనే మనం ఈ లోకల్ యాక్షన్స్ యూస్ చేయాలి. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే పాపప్స్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ అటాచ్మెంట్స్ మీద వర్క్ చేసాం. ఓకే, సో ఇది మనం క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ వన్ పాపప్ కైండ్ ఆఫ్ కమింగ్. సో ఒక పాపప్ లాగా వస్తుంది. సో పాపప్ లో ఏం చేస్తున్నాము? విల్ ట్రై టు అప్లోడ్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసి మనం ఇక్కడ అటాచ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరగాలి? ఈ కరస్పాండింగ్ లోకల్ యాక్షన్ సబ్మిట్ అవుతుంది. సో ఫర్ షూర్ ఇది లోకల్ యాక్షనే, చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో ఈ లోకల్ యాక్షన్ సబ్మిట్ అవుతుంది, బట్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. అంటే స్క్రీన్ నెంబర్ 3 నుంచి స్క్రీన్ నెంబర్ 4 కి వెళ్ళాలని కాదు కదా. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ షూర్ గా మూవ్ అవ్వకూడదు. సో ఆఫ్టర్ వీఆర్ సబ్మిటింగ్ దట్ లోకల్ యాక్షన్, అటాచ్మెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఇదే స్క్రీన్ లో ఉండాలి. అంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ షుడ్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్, దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎక్స్ట్రా మూమెంట్. ఓకే, సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ లో మనం లోకల్ యాక్షన్స్ యూస్ చేస్తాము. ఓకే, సో అల్టిమేట్ థింగ్ ఏంటి అంటే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. సో లోకల్ యాక్షన్ లాంచ్ చేస్తాము. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు లాంచ్ దిస్ లోకల్ యాక్షన్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ నుంచి లాంచ్ చేయొచ్చు. సో ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేసినా విల్ బి గెటింగ్ దట్ రెస్పెక్టివ్ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ లింక్ టు దట్, అండ్ అందులో డేటా ఎంటర్ చేసి మనం సబ్మిట్ చేస్తే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగదు. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, అండ్ అందులో డేటా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఆ డేటా క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుంది, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు డేటాబేస్. సో జనరల్ గా ఒక ఫ్లో యాక్షన్ ని మనం సబ్మిట్ చేసాం అనుకోండి, ఒక కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ ని ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ చేస్తే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది, as well as this data will be immediately posted into clipboard followed by database. డేటాబేస్ లోకి డేటా వెళ్తుంది అంటే ఫర్ షూర్ కమిట్ జరుగుతున్నట్టే. సో కమిటింగ్ అంటే ఏంటో చూసాం ఆల్రెడీ. సో కమిట్ జరుగుతుంది. బట్ ఇప్పుడు లోకల్ యాక్షన్స్ లో ఉన్న డేటాని మనం సబ్మిట్ చేస్తే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగదు, as well as there will not be commit also. సో కమిట్ కూడా జరగదు. దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్.
So local actions doesn't have OOTB commit included, but whereas connector flow actions will be having that. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక లోకల్ యాక్షన్ లో మనం డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే తీసుకోండి, ఈ పాపప్ అటాచ్మెంట్స్ పాపప్. సో అటాచ్మెంట్స్ క్లిక్ చేస్తాం. సో అటాచ్మెంట్స్ అటాచ్ అవుతాయి. అవి మనం సబ్మిట్ చేస్తే ఆ లోకల్ యాక్షన్ సబ్మిట్ అవుతుంది. అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ అటాచ్మెంట్స్ ఇన్ క్లిప్బోర్డ్ ఆల్సో ఇన్ 2 different pages. సో ఆ పేజెస్ ఏంటో గుర్తుందా మీకు? సో అటాచ్మెంట్స్ అన్ని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడే. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం జనరల్ గా PV వర్క్ పేజ్ మీద స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ఈ అటాచ్మెంట్స్, ఈవెన్ దో దిస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ విల్ నాట్ బి స్టోర్డ్ ఇంటూ PV వర్క్ పేజ్. PV వర్క్ పేజ్ లో కాకుండా ఇంకా 2 అదర్ ఎక్స్ట్రా పేజెస్ లో క్రియేట్ అవుతుంది, స్టోర్ అవుతుందని అనుకున్నాం. మర్చిపోతున్నారన్ని. ఓకే, సో ఆ సెపరేట్ పేజెస్ లో కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఆ లోకల్ యాక్షన్ సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు we can able to see this data getting reflected in clipboard, but it will not be stored into database. సో లోకల్ యాక్షన్స్ కి ఇక్కడ ఉన్న ఫీచర్ ఏంటి అంటే there will not be OOTB commit here. సో కమిట్ అనేది జరగదు. సో కమిట్ జరగకపోతే అల్టిమేట్ గా ఈ డేటా మొత్తం డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళకపోతే ప్రాబ్లం కదా. ఓకే, సో we know at the end of each and every assignment shape there will be one OOTB commit. సో అందుకని ఆ అసైన్మెంట్ షేప్ సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు, దట్ ఇస్ లైక్ ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు we can able to see data immediately posted. ఓకే, సపోజ్ ఈ కరస్పాండింగ్ అసైన్మెంట్ లో, దట్స్ లైక్ దిస్, ఈ సెక్షన్ కదా. సో ఈ కరస్పాండింగ్ థర్డ్ స్క్రీన్ లో we are trying to include one local action here. సో లోకల్ యాక్షన్ లో మనం డేటా కొంచెం సబ్మిట్ చేసి అటాచ్ చేస్తున్నాం. సో అటాచ్ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ డేటా విల్ బి పోస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ క్లిప్బోర్డ్ బట్ నాట్ ఇన్ డేటాబేస్ టేబుల్. ఎందుకంటే లోకల్ యాక్షన్ స్పెషాలిటీ అది. సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కమిట్. ఓకే, సో థర్డ్ స్క్రీన్, సో థర్డ్ అసైన్మెంట్ రిలేటెడ్ డేటా మొత్తం, ఈ డేటా మొత్తం PV వర్క్ పేజ్ మీద ఉంటుంది. బట్ ఆ పాపప్ డేటా మాత్రం PV వర్క్ పేజ్ మీద ఉండదు, అది మనకు తెలుసు. అది క్లిప్బోర్డ్ లో సమ్ అదర్ ప్లేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ అల్టిమేట్ గా ఈ అటాచ్మెంట్స్ కూడా డేటాబేస్ లో పుష్ అవ్వాల్సిందే అట్ ద ఎండ్. ఓకే, మీరు ఒక పర్సన్ రిజిస్టర్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు. సో రిజిస్టర్ అవుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కలెక్ట్ యువర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఆల్సో ఆర్ పాన్ కార్డ్ కాపీ అటాచ్మెంట్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. సో దట్ పాన్ కార్డ్ కాపీ విల్ బి బిలాంగింగ్ టు యువర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. సో అది డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి అల్టిమేట్ గా డేటాబేస్ లోకి. బట్ ఇక్కడైతే OOTB కమిట్ ఉండదు. బట్ ఈ డేటా మొత్తం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. సో కమిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసాం ఇవన్నీ. సో కమిట్ పర్ఫార్మ్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్ షేప్ as well as at the end of transaction also. So by the end of transaction, whatever the data we have uncommitted, okay, in differ queue, that will be automatically pushed into its tables. అదేనా చూసాము. సో ఇక్కడ లోకల్ యాక్షన్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా సేమ్ బిహేవియర్. సో whenever we are submitting this local action, commit అనేది జరగదు, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అనేది జరగదు. ఓకే, సో ఇలా అన్నమాట. సో ఈ 2 డిఫరెన్స్ ఉంటున్నాయి. అండ్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ లో మనం ఏం చూసామంటే వన్స్ వి సబ్మిట్ వీ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్. ఫర్ షూర్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ బ్యాక్వర్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ దేర్. స్క్రీన్ 2 నుంచి స్క్రీన్ 1 కి రాలేము. బట్ వేరస్ విత్ లోకల్ యాక్షన్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దిస్ coming back to the previous screens also. So previous screens kuda రావచ్చు మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ 1 లో ఉన్నాము, స్క్రీన్ 2, స్క్రీన్ 3, స్క్రీన్ 4 ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేసి 5th స్క్రీన్ కి వెళ్ళాం.
సో ఇప్పుడు 5th స్క్రీన్ నుంచి స్క్రీన్ 1 కి రావాలి అంటే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో there will be something like an backward screens access also అనాలి, ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే బ్యాక్వర్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ లాగా మాట్లాడకూడదు. సో ఫర్ షూర్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 5 నుంచి స్క్రీన్ నెంబర్ 1 కి వస్తున్నామంటే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి మూవింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రీన్ 5 టు స్క్రీన్ 1. అలా ఉండదు, అసలు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అనేది జరగదు యూజింగ్ దిస్ లోకల్ యాక్షన్స్. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ మనం స్క్రీన్స్ మధ్యలోకి మూవ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. I can able to launch one customer search screen from screen number 5 also. So screen number 5 మనం ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తున్నాము let us say, and screen number 5 నుంచి మళ్ళీ screen number 1 కి రావాలి అంటే రాగలం. So there should be some configurations to be done. So అవన్నీ క్లియర్ గా చూద్దాం. So ultimate గా we can able to come back to the previous screens, but this doesn't mean like making this work object ID moving back. Okay, work object movement అనేది ఉండదు, బట్ ప్రీవియస్ స్క్రీన్స్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఒక ఫ్లో లాంచ్ చేసాం అనుకోండి, విల్ బి గెటింగ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ లాంచ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేస్తాము. సబ్మిట్ చేస్తే స్క్రీన్ నెంబర్ 2 కి వెళ్తాం, తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తే స్క్రీన్ నెంబర్ 3 కి వెళ్తాం. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 3 లో ఉన్నప్పుడు మనం క్లిప్ బోర్డ్ చూస్తే విల్ బి హ్యావింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ నేమ్ వాల్యూ ఇది ఉంటుంది, మనకు తెలుసు అది. సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ నెంబర్ 3 లో ఒక లోకల్ యాక్షన్ కాల్ చేసుకుని, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద స్క్రీన్ నెంబర్ 1. అంటే లోకల్ యాక్షన్స్ ఓన్లీ ఫర్ పాపప్స్ అని కాదు. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ సమ్ అదర్ స్క్రీన్స్ ఆల్సో. ఇవన్నీ క్లియర్ గా చూద్దాం ప్రాక్టికల్ గా. ఓకే, సో ఫ్రమ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 3 ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద స్క్రీన్ నెంబర్ 1 యూజింగ్ సమ్ లోకల్ యాక్షన్. అంటే ఇది లోకల్ యాక్షన్ గా యూజ్ చేస్తాం, చూద్దాం అది. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 కి వచ్చాం. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఇప్పుడు నేను ఇలా ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఆర్ ఇలా అప్డేట్ చేస్తున్నాను వాల్యూని. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సబ్మిట్ చేస్తే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఉంటుందా, సెకండ్ టైం ఎంటర్ చేస్తున్న వాల్యూ ఉంటుందా? సో ఇవన్నీ సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. సో మీకు కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ గా అర్థమైతే ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఎట్టి నుంచి అడిగినా మనం హ్యాండిల్ చేయగలం. ఓకే, సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగదు అని అంటున్నారు మీరే. సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ నెంబర్ 3 నుంచి స్క్రీన్ నెంబర్ 1 కి వస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను వేర్ యామ్ ఐ క్లిక్ చేస్తే దాని డెస్టినేషన్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది? దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో స్క్రీన్ నెంబర్ 3 నుంచి మళ్ళీ స్క్రీన్ నెంబర్ కు వస్తున్నాము. స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేస్తున్న డేటా నేను మోడిఫై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే అప్డేటెడ్ డేటా ఉంటుందా, క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉండదా? సో కమిట్ కూడా జరగదు అంటున్నారు. సో డేటా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా అవ్వదా? సో ఇది ఒక సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే క్లియర్ గా ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేస్తారు. ఓకే ఫైన్. సో ఇవన్నీ క్లియర్ గా ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూద్దాం. సో అల్టిమేట్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దిస్ బ్యాక్వర్డ్ స్క్రీన్ యాక్సెస్ ఆల్సో. ఓకే, సో అలా కూడా చేయొచ్చు. అండ్ కనెక్టర్ లెవెల్ ఫ్లో యాక్షన్ ఏం చూసాము? We will be calling this connector flow action from connector tab. Sorry, connector level. So assignment కి outward connector లో మనం కాల్ చేస్తాం, అది చూసాం. బట్ ఇప్పుడు లోకల్ యాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలి అంటే that depends upon the scenario or business requirement. So local actions can be called as pop-ups or the respective sections also. Okay, సో ఇప్పుడు అల్టిమేట్ గా లోకల్ యాక్షన్స్ ని మనం ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ దిస్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్స్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చు. కంట్రోల్స్ అంటే ఇలాంటివి అన్నమాట. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, చెక్ బాక్స్, బటన్స్,
ఇవన్నీ కంట్రోల్స్. సో ఇప్పుడు యూజర్ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ట్యాబ్ అవుట్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ కి పక్కన ఒక బటన్ లాగా పెట్టుకుని ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఒక పాపప్ లాగా రావాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? We have to call that local action on clicking on that button or on tabbing out of that particular text box. So avanni controls say. So we can able to call this local action from control, any of the controls. So appudu pop-up laga act chestu untundi. And similarly we can able to call this local action from assignment level as well. సో అసైన్మెంట్ లెవెల్లో నుంచి కూడా మనం లోకల్ యాక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం. సో ఇదే కదా అసైన్మెంట్. ఈ అసైన్మెంట్ లో లోకల్ యాక్షన్ ఎలా కాల్ చేయాలి? సో కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ ఎలా కాల్ చేయాలో మనకు క్లియర్ గా తెలుసు. అవుట్వర్డ్ కనెక్టర్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ వన్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్. బట్ ఇప్పుడు వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ వన్ లోకల్ యాక్షన్ ఆల్సో ఫ్రమ్ దిస్ అసైన్మెంట్ షేప్. సో ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే సో ఏదో ఒక అసైన్మెంట్ ఫస్ట్ వద్దు. సో ఇఫ్ ఐమ్ డబుల్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ అసైన్మెంట్ షేప్ ఇక్కడ లోకల్ యాక్షన్స్ అనే ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది, ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసి చూస్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు కాల్ వన్ లోకల్ యాక్షన్. లోకల్ యాక్షన్స్ ని మనం కాల్ చేయొచ్చు, అంతేనా? సో దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి చూస్తే we can able to call one connector flow action. ఇక్కడ డౌన్ arrow క్లిక్ చేస్తే we'll be seeing all the connector level flow actions. And similar గా మనం లోకల్ యాక్షన్ ని కాల్ చేయాలి అనుకుంటే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అసైన్మెంట్. కనెక్టర్ అయితే అవుట్వర్డ్ కనెక్టర్, లోకల్ యాక్షన్ అయితే విత్ ఇన్ అసైన్మెంట్ షేప్. సో అసైన్మెంట్ షేప్ లోపల we can able to include the local actions. ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so we can able to create one new flow action, local action, and we can able to call it from here. Okay, ante kada. Suppose ippudu nenu down arrow click chesanu anukondi, we need to get any of the local actions if available, ante kada. So okkari down arrow click chesi chuddam. So down arrow click chesthe em ostundi? ఇప్పటి వరకు మనం క్రియేట్ చేసిన కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్స్ మొత్తం ఇక్కడ వస్తున్నాయి, అంతేనా? సో ఇవన్నీ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్స్ అవుతాయి అని మనం ఇప్పుడే క్లియర్ గా చూసాము. అండ్ ద సేమ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ ఇట్ ఫ్రమ్ లోకల్ యాక్షన్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసి మనం డౌన్ యారో క్లిక్ చేసినా మనకి సేమ్ ఆప్షన్స్ ఏ వస్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసి లోకల్ యాక్షన్స్ నుంచి కాల్ చేయడానికి ట్రై చేసినా సేమ్ ఆప్షన్స్ ఏ వస్తున్నాయి. బట్ ఇప్పటి వరకు మనం క్రియేట్ చేసినవన్నీ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్స్ అవుతాయని అనుకున్నాం. But those are acting like local actions also. Okay, ఒకటే రూల్ అక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ బోత్ అని. సో అంటే ఇప్పటి వరకు మనం క్రియేట్ చేసిన ఫ్లో యాక్షన్ రూల్స్ అన్ని those are acting like both local action plus connector flow action అని దాని మీనింగ్. ఓకే, సో కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ నుంచి లోకల్ యాక్షన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా కాల్ చేస్తాం. సో అసలు ఫస్ట్ ఒక లోకల్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేయడం ఎలాగో మనకు స్పెసిఫిక్ గా తెలీదు. నార్మల్ ఒక ఫ్లో యాక్షన్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం, కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్. ఆ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ ఇక్కడ లోకల్ యాక్షన్ కి ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తుంది? వై ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ బోత్, అక్కడ కాల్ అవుతుంది, ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ మిక్స్డ్ బిహేవియర్ హియర్. సో ఒకసారి ఒక ఫ్లో యాక్షన్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో ఇది నార్మల్ ఫ్లో యాక్షన్. ఓకే, సో ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లో ఫస్ట్ ఏ ట్యాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకున్నాం? ఒకసారి ఫ్లో యాక్షన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే యాక్షన్స్ ట్యాబ్ రన్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ గా ఈ సెక్షన్ లోడ్ అయిపోదు, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ యాక్షన్స్ ట్యాబ్ రన్ అవుతుంది. యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్, ఇక్కడ ఏమన్నా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ యాక్టివిటీ డిఫైన్ చేసామా లేదా అని. సో ఉంటే ఫస్ట్ ఇవి రన్ చేసుకుంటుంది. ఆ తర్వాత it will be checking for the indicator as well. Okay, so flow action creation
is exactly similar for both. So ఒక connector flow action create చేయాలి అన్నా or else like ఒక local action create చేయాలన్నా creation process same. బట్ ఇక్కడ యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లో ఒక ఇండికేటర్ ఉంటుంది లాస్ట్ లో. సో ఇండికేటర్ లో ఏం డిసైడ్ అవుతుందంటే దిస్ నీడ్స్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ అని ఉంటుంది. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎన్ లోకల్ ఆర్ కనెక్టర్ అండ్ బోత్ కూడా చేయొచ్చు. సో దీనికి డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్ ఇదే ఉంది కాబట్టి this particular local action or this particular flow action is acting like both connector as well as local action. సో ఇప్పుడు వరకు మనం క్రియేట్ చేస్తున్న లోకల్ యాక్షన్స్ ఇప్పుడు వరకు మనం క్రియేట్ చేసిన ఫ్లో యాక్షన్స్ అన్ని బోత్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఎందుకు? బై డిఫాల్ట్ గా ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఈ ఆప్షన్ చూడలేదు, మనం ఏమి చేంజెస్ చేసినవి కాదు. ఇక్కడ స్టిల్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే డిఫాల్ట్ గా సెట్ అయి ఉంటుంది. So whenever we are trying to create one flow action, by default it will be acting like both. Okay, so అందుకనే మనకి ఇక్కడ local as well as connector అని చూపిస్తుంది, and we can able to call it directly from assignment shape or from outward connector also. Okay, so ఇది behavior. Suppose if I want to have this flow action acting only like local action, అప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు. సో దిస్ విల్ బి యాక్టింగ్ లైక్ ఓన్లీ లోకల్ యాక్షన్. అప్పుడు మీకు ఇక్కడి నుంచే కనిపిస్తుంది, దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే కనిపించదు. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామంటే ఫర్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్. అసైన్మెంట్ లెవెల్లో కాల్ చేస్తున్నామంటే ఫర్ ష్యూర్ ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ లైక్ లోకల్ యాక్షన్. ఇప్పుడు రెండు చోట్ల వర్క్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ బోత్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ మన కొత్త రిక్వైర్మెంట్ లో ఒక పాపప్ చూపించాలనుకోండి. సో పాపప్ లో ఎలా ఉండాలి, యాజ్ దిస్ సెక్షన్ డిజైన్ చేసుకుంటాము అండ్ ఆ సెక్షన్ ని మనం ఒక లోకల్ యాక్షన్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. అంటే విల్ బి క్రియేటింగ్ వన్ లోకల్ యాక్షన్. ప్రాసెస్ అయితే సేమే. సో ఇదే ప్రాసెస్, నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఆర్ నేమింగ్ మొత్తం ఇవ్వటం సేమే. సో క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్షన్స్ ట్యాబ్ ఉంటుంది, యాక్షన్స్ లో దాన్ని లోకల్ అని మార్క్ చేసుకుంటే చాలు. సో దట్ విల్ బి యాక్టింగ్ లైక్ ఓన్లీ లోకల్ యాక్షన్. ఓకే, సో మనం ఓఓటీబీ లోకల్ యాక్షన్ ఒకటి చూస్తే అప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ వన్ పాపప్. సో ఇది ఫర్ ష్యూర్ ఆల్ ద టైమ్ పాపప్స్ కానీ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో పాపప్ లా కాకుండా నార్మల్ గా అయితే యూజ్ చేయరు. సో హెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఆర్ ఫ్లో యాక్షన్ షుడ్ బి ఆఫ్ లోకల్ యాక్షన్ టైప్. ఓకే, ఒకసారి అదొకసారి క్రాస్ చెక్ చేసి చూద్దాం. ఐఎమ్ యూజింగ్ లైవ్ వ్యూ నౌ. సో టాప్ ఫ్లో యాక్షన్ ఏముంది, py అటాచ్ కంటెంట్ అని ఉంది. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ ఫ్లో యాక్షన్. సో అది యాక్షన్స్ ట్యాబ్ వెళ్ళి చూస్తే ఏముంది, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ లోకల్ యాక్షన్ ఓన్లీ. సో ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ గా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండవు, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమే. బట్ ఇండికేటర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ విల్ బి యాక్టింగ్ లైక్ ఎన్ లోకల్ యాక్షన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని we have to understand whether we have to create local action or connector flow action. Okay, so ఇలా అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక లోకల్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము అండ్ ఆ లోకల్ యాక్షన్ ని మనం ఈ పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ లో కాల్ చేసాం అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, we can able to call that or we can able to access that local action only from this assignment shape. Suppose ఈ థర్డ్ సెక్షన్ లో నేను ఏదో ఒక లోకల్ యాక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నా. ఐమ్ డిఫైనింగ్ లైక్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్ ఏదో ఒకటి. సబ్మిట్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ కి ఒక అవుట్వర్డ్ కనెక్టరే ఉంది, దట్స్ లైక్ ఒక అసైన్మెంట్ షేపే ఉంది.
ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్లో లాంచెస్ చూస్తే ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ లోడ్ అవుతుంది అండ్ దానికి ఉన్న ఫ్లో యాక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. సో అది మనకు తెలిసింది. సో సెకండ్ కూడా లాంచ్ అవుతుంది, ఫైన్. అండ్ థర్డ్ దానికి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ లోకల్ యాక్షన్ విత్ ఇన్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ హియర్. సో అంటే ఏది కనిపించాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏం కాల్ చేస్తున్నాము, సమ్ ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ సెక్షన్, అండ్ ఇక్కడ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిఫైన్ సంథింగ్ లైక్ an కస్టమర్ డీటెయిల్స్. సో ఈ రెండు సెక్షన్స్ హోల్డ్ చేయడానికి సో ఏది కనిపిస్తుందో చూద్దాం. సో లెట్ మీ లాంచ్ ద న్యూ కేస్. సో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ లాంచ్ అయింది. We can able to see the outward connector flow action. Submit చేద్దాం. We can able to see this outward connector flow action loaded. ఎందుకంటే మన లోకల్ యాక్షన్ ఏమి ఇవ్వలేదు సెకండ్ అసైన్మెంట్ షేప్ కి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసి నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వెళ్తే మనకి ఏమొస్తుంది, సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ అవుట్వర్డ్ కనెక్టర్ లో ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ షేపే కనిపిస్తుంది. సారీ, ఆ సెక్షనే కనిపిస్తుంది. సో ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ లో ఒక లోకల్ యాక్షన్ కాల్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒకటి కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఒక అసైన్మెంట్ షేప్ కి ఎప్పుడైనా కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ లో ఏదైతే సెక్షన్ కాల్ చేస్తున్నామో మనకి అదే కనిపిస్తుంది. సో దట్ విల్ బి గివెన్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ఇప్పుడు ఈ అసైన్మెంట్ షేప్ కి మనం ఒక లోకల్ యాక్షన్ ని కూడా డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దట్ లోకల్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మనకి యాక్షన్స్ ట్యాబ్ ఉంటుంది. సో యాక్షన్స్ ట్యాబ్ వెళ్తే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ లోకల్ యాక్షన్. సో మీరు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి ఆర్ ఆల్సో లైక్ ప్రీవియస్ స్క్రీన్ లో మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూస్తే మీకు ఇది కనిపించదు. Why? Because we are trying to have this particular thing called as local action only into this assignment shape. So only ikkade kanipistundi manaki. So if I click on this, em jarugutundi, aa local action load avvali and అందులో ఉన్న సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందులో ఉన్న సెక్షన్ లోడ్ అవుతుంది and hence we are directly going back to the previous screen. ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నామో ఆ సెక్షన్ కి వెళ్ళిపోతుంది, ప్రీవియస్ అయినా ఫార్వర్డ్ అయినా ఏదైనా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఉన్నాం, తర్వాత 2, ఆ తర్వాత 3 కి వెళ్ళాం. సో 3 లో మనం కాల్ చేస్తున్న లోకల్ యాక్షన్ యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 కి వస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వేరేమై క్లిక్ చేస్తే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది. సో ఎర్లియర్ ఇక్కడ ఉండాలి, బట్ ఇప్పుడు వేరేమై క్లిక్ చేసి చూస్తే స్టిల్ థర్డ్ ప్లేస్ లోనే ఉంటుంది. వై? బికాస్ లోకల్ యాక్షన్ విల్ నాట్ చేంజ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. సో ఇప్పుడు లోకల్ యాక్షన్ లాంచ్ చేస్తున్నామంటే సమ్ స్క్రీన్ చూస్తున్నాం, ఆ స్క్రీన్ ఇది ఫస్ట్ స్క్రీన్ రిలేటెడ్. సో మనం వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉన్నట్టని కాదు, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్న చోటే ఉంటుంది. వై? బికాస్ లోకల్ యాక్షన్స్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్. సో ఈ డేటా ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి, యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది రిమూవ్ చేసి ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్ చూస్తే ఫస్ట్ నేమ్ కి బ్లాంక్ వాల్యూ ఉంటుంది. స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఫస్ట్ టైం ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఎంటర్ చేస్తే ఫస్ట్ నేమ్ వాల్యూ క్లిప్ బోర్డ్ లో అప్డేట్ అవుతుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసింది. బట్ OOTB కమిట్ ఉండదు కాబట్టి దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీథింగ్ లైక్ డేటా పుషింగ్ టు డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేసి చూస్తే ఆ లోకల్ యాక్షన్ సబ్మిట్ అయ్యి విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ లోకల్ యాక్షన్. ఓకే, సో ఆ లోకల్ యాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కాల్ చేస్తున్నామో అక్కడికి వచ్చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం సబ్మిట్ చేసి చూస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వెళ్తాం అండ్ ఇక్కడ ఆ కరస్పాండింగ్ లోకల్ యాక్షన్ కనిపించదు మనకి. వై? బికాస్ ఆ లోకల్ యాక్షన్ ని మనం ఈ ఫ్లో యాక్షన్ నుంచి ఆర్ అసైన్మెంట్ షేప్ నుంచి కాల్ చేయట్లేదు.
So we can able to access that section only from here. Okay, so we can able to call one local action from controls as well as assignment shape. So assignment shape lo kuda include chestam. Suppose ee screen lo unnam. Ee screen lo unnappudu if I want to access something like our bank address, అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక కస్టమర్ కి మనం ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో అవుట్ ఆఫ్ 50 స్క్రీన్స్ మనం 28th స్క్రీన్ లో ఉన్నాం అనుకోండి. అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ సంథింగ్ లైక్ అవర్ ఇన్సూరెన్స్ అడ్రస్, సో హైదరాబాద్ లో ఎక్కడెక్కడ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి, ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ సంథింగ్ లైక్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, సో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ని మనం మిడిల్ లో నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే, ఓకే, సో దీన్ని మనం క్లోజ్ చేసి కొత్త డిఫరెంట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి రన్ చేసి ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Instead, we can able to access that section directly from here. So ఇది లాంచ్ చేస్తారు, ఇక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే ఆ కరెస్పాండింగ్ సెక్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఆ కరెస్పాండింగ్ సెక్షన్ కనిపించిన తర్వాత ఓకే క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి అయితే కాల్ అవుతుందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇలా అన్నమాట. సో ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ నాకు ఓన్లీ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లోనే కనిపించాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఒక్క చోట ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. అండ్ ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ నాకు ఏ స్క్రీన్ లో ఉన్నా యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లోకి రావాలి అనుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్ షేప్ లో సెపరేట్ గా ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా we can directly call that local action at flow level. Flow level లో కాల్ చేసుకుంటే we can able to access that local action from any of the sections. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ డిజైన్ అనేది ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ అడుగుతుంది. సో we can able to include any of the local action here. సో ఒక లోకల్ యాక్షన్ మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసాము అంటే that local action can be accessible from any of these assignment shapes. ఎక్కడి నుంచైనా మీరు యాక్సెస్ చేయగలరు. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచైనా మీరు యాక్సెస్ చేస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఒక ల్యాప్టాప్ గురించి పర్చేస్ డీటెయిల్స్ చూస్తుంటే, సో ల్యాప్టాప్ రిలేటెడ్ 3 పేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఫస్ట్ పేజ్ లో దాని ప్రైస్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. అండ్ మనం బై నౌ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్తాము, అక్కడ కూడా ల్యాప్టాప్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో మన షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఎక్స్ట్రాగా కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ అక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే సేమ్ ల్యాప్టాప్ రిలేటెడ్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వెళ్తాం, లైక్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అలా అనమాట. సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షో ఇట్స్ డిస్క్రిప్షన్, ల్యాప్టాప్ డిస్క్రిప్షన్. సెకండ్ స్క్రీన్ లో ల్యాప్టాప్ షిప్పింగ్ అడ్రస్. అండ్ థర్డ్ స్క్రీన్ లో ల్యాప్టాప్ రిలేటెడ్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్. సో మనం పేమెంట్ చేయాలి కదా. ఓకే, సో ఈ 3 స్క్రీన్స్ లో కామన్ గా ఆఫర్స్ అనే ట్యాబ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఎక్కడైనా. అవైలబుల్ ఆఫర్స్ అని డిఫరెంట్ లింక్స్ చూపిస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఆఫర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మనం ఆఫర్స్ చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు అనమాట. సో ఆ 3 అసైన్మెంట్ షేప్స్ కి కామన్ గా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి 3 అసైన్మెంట్ షేప్స్ లో సెపరేట్ గా ఈ కరెస్పాండింగ్ సెక్షన్ కాల్ చేసుకుంటారు. సో అది క్లిక్ చేస్తే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కొత్త పేజ్ లాగా వస్తుంది, ఆర్ లైక్ ఆఫర్స్ అనేది కొత్త పేజ్ లా వస్తుంది. అండ్ మీరు దాన్ని క్లోజ్ చేస్తారు. క్లోజ్ చేస్తే మీరు ఏ పేజ్ లో అయితే ఉన్నారో మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్తారు. అంతేనా? సో ఇప్పుడు మొబైల్లో ల్యాప్టాప్ డిస్క్రిప్షన్ చదువుతూ ఉంటారు, దాని కింద హెచ్డిఎఫ్సి ఆఫర్ 10% అని ఉంది. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ సమ్ న్యూ స్క్రీన్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ కనిపించదు, న్యూ స్క్రీన్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. సో బ్యాంక్ ఆఫర్, సో డేట్ అండ్ టైమ్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇదంతా వస్తుంది. సో అక్కడ ఇంకొక సెక్షన్ లాగా లోడ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ సెక్షన్ లోడ్ అవటం వల్ల దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో డిస్క్రిప్షన్ పేజ్ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ పేమెంట్ పేజ్కి ఏమి వెళ్ళిపోరు అక్కడ. సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగకూడదు. అర్థమవుతుందా? వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరగకూడదు అక్కడ. సో ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీరు క్లోజ్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ సేమ్ పేజ్ లోనే ఉంటారు. మీరు మళ్ళీ అక్కడ సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే ఆ కరెస్పాండింగ్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వస్తాము. అప్పుడు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరిగినట్టు ఉంటుంది.
అండ్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో మళ్ళీ మీకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ లాగా ఉంటుంది సేమ్ లింక్. అది క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది సేమ్, బట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ అయితే జరగదు అలా అనమాట. మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ 10 స్క్రీన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 10 స్క్రీన్స్ అన్నిటిలోనూ కామన్ గా కనిపించాలి అనుకుంటే ఏదో ఒక రిలేటెడ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇట్ డిఫైన్డ్ అక్రాస్ ఫ్లో లెవెల్. సో ఈ ఫ్లో లెవెల్లో మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అందులో ఉన్న అసైన్మెంట్ షేప్స్ అన్నిటికి అప్లై అయిపోతుంది. సో అన్ని అసైన్మెంట్ షేప్స్ కి అప్లై అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డిజైన్ ఈ ట్రెడిషనల్ వేలో ఉంటే ఇలా చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మొత్తం కేస్ టైప్స్ ఉందనుకోండి, కేస్ టైప్స్ లో ఏ ఫ్లోరల్కి అప్లై చేస్తారు మీరు? సో ఇప్పుడు మనం కేస్ టైప్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. కేస్ టైప్స్ లో కూడా అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఒక పర్టికులర్ అసైన్మెంట్ లో నాకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఆ కరస్పాండింగ్ ఫ్లోరల్ ఓపెన్ చేసుకుంటాము అండ్ ఆ అసైన్మెంట్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనం లోకల్ యాక్షన్ యాడ్ చేసుకుంటాం. అది మనకు తెలిసిందే. సో ఇప్పుడు కేస్ టైప్స్ కేసు రన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు అన్ని అసైన్మెంట్ షేప్స్ లో ఒక కామన్ స్క్రీన్ రావాలి అనుకుంటే ఫర్ ష్యూర్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇట్ అక్రాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో రూల్స్. ఇక్కడైతే ఒక ఫ్లో రూలే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఇన్ని ఫ్లో రూల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఏ ఫ్లో రూల్ లో కాల్ చేస్తాము? ఫర్ ష్యూర్ పీవై స్టార్ట్ కేస్ అని అంటారు అందరు, బట్ కాదు, పీవై స్టార్ట్ కేస్ లో కాదు. So we'll be having that local action defined across case type. So P by default case type rule ఉంటుంది. So P by default case type లో మనకి case wide actions అని ఒకటి ఉంటుంది. సో case wide actions లో ఇక్కడ మనం ఒక లోకల్ యాక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఆ లోకల్ యాక్షన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్ షేప్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయగలము. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇలా అనమాట. బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ లోకల్ యాక్షన్. సో ఇది మనకు ఒక పాపప్ లాగా రావాలి అనుకుంటే విల్ బి కాలింగ్ దిస్ లోకల్ యాక్షన్ ఫ్రమ్ కనెక్టర్స్, కేస్ ఆర్ ఫ్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇట్ యూస్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద అసైన్మెంట్ షేప్స్, మనం అసైన్మెంట్ షేప్ లో కాల్ చేస్తే చాలు. సో అన్ని అసైన్మెంట్ షేప్స్ లో మనకి కామన్ గా రావాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ కేస్ లెవెల్ ఆర్ ఫ్లో లెవెల్. సో ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. సో అల్టిమేట్ గా ఫ్లో యాక్షన్స్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్, దట్ ఇస్ లైక్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్ అండ్ లోకల్ యాక్షన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకి తెలిసినవే, బట్ ఇప్పుడు క్లియర్ గా డిఫరెన్సెస్ చేసి చూస్తే మనకి ఇంకా ఎలాబొరేట్ గా తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక లోకల్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి అసలు ఛాలెంజ్ ఏమి లేదు. వీ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ క్రియేట్ ఇట్ లైక్ ఎ నార్మల్ కనెక్టర్ ఫ్లో యాక్షన్, బట్ అందులో ఇండికేటర్ చేంజ్ చేస్తే చాలు. సో ఇండికేటర్ చేంజ్ చేస్తే ఫర్ షూర్ ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ లైక్ ఎ లోకల్ యాక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇలా అనమాట. సో చాలా క్లియర్ గా డిఫరెన్సెస్ చూసాము. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఒక లోకల్ యాక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని పాపప్ లాగా ఎలా తీసుకురావాలి, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ అసైన్మెంట్ షేప్ నుంచి ఎలా కాల్ చేయాలి. సో పాపప్స్ లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ వన్ ఫ్లో యాక్షన్ ఆర్ వన్ లోకల్ యాక్షన్ షోయింగ్ ఇన్ దిస్ వే, ఆర్ ఎల్స్ మనకి ఓవర్లే అనే ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఓవర్లేతో ఎలా తీసుకొస్తామో చూస్తాం, కంట్రోల్స్ నుంచి ఎలా కాల్ చేయొచ్చో చూస్తాము. ఓకే, సో ఉన్న స్క్రీన్ ని రీప్లేసింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాము. సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో చాలా డీటెయిల్ గా ప్రాక్టికల్స్ అన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దాం ఫ్రెష్ గా. ఓకే, సో క్లియర్ గా అర్థమైందా అందరికీ లోకల్ యాక్షన్స్ అండ్ ఫ్లో యాక్షన్స్ గురించి? ఇది చాలా